This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Owaye lero nga muli busy ono siye mugagga wange emmotoka eno Jose bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereeze kamalolo omugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ugamba oti ng'ombuzeeko kiri kitya awayi si byangu oluuto nga lukuggwako si byangu Kasuku kiki obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula buleka bugenda bukyankalana bukyankalana kiki obuzibu ki ndi mu katubagiro ka byasimbi oyagala ssente njagala ssente za bwangu buli lwengezaako okugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo naye kati waki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku tofaayo jangu kutwa tugende kati kweyagimanya nti ekyo kiwedde kiba kiwedde Aji tutuuse wano Aji ogirayo Delta Cash wano Delta Cash basanze wano naalya ku kizimbe ekiriko Children's Clinic obayaji njagala ofune ssente olina engeri gy'onyumira mu benzi yo nalwawo olina gy'onyumira mu benzi yo onaze kwewola kibadde kitya simanya nga toli musajja mugezi okitegedde ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu ntono nnyo just logbook national ID bank statement yokka mu ssaawa 10 nezi era kuba nga afunye ssaawa 12 ojja nga olina ssente www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna ssente ne zikusanga okitegedde okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga emmotoka bagisigala bakuteeramu turaka n'osigala ng'otambula nayo kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba oluse tewali New Vision at 40 presents Makoma live in concert. After 25 years, the legendary group returns for a night of timeless worship and praise. Friday, 6 March, Kololo Independence Grounds. Dial *252*4# to buy tickets. Tickets go for 50k general, 150k VIP, and VVIP at 250k. For table reservations, call 0758961166. No tickets will be sold at the gate. Don't miss it. Makoma live in concert. Sponsored by Pacific Events, Lion Records. Aliya luzungu kade kasuku tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda mu kujira kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno alabula babaddi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa ina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangabye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero
ndine man beater. Awo. Omukyala yeewaayo kuba basajja. Welcome to the show. Thank you. How are you? I'm okay. Nali nkola show for my morning show and I played your video. That video went so viral. I realized. It was everywhere. What in the Ugandan podcast? Yes, Bonnie. Bonnie. Yeah, big up to you. Big up on yourself, so good. Bonnie. He's so good. I need to visit his space. You should maybe more interview. Mfunya invitation za podcast season nyingi. There is a lady, what she's called Sabrina. She invited me. I lost her number. And I was so willing to do the podcast. Nine ya Canary ne Sheila. Then kati nozanyagatako ne, but the problem I have is time. We're busy. Nozolabi kati olunaku lwa leero tolulabye. Interview. Thank you very much. I've had like 4 meetings. Kati mamagakao I had issues. So I have a backlog of meetings. Then kwasaganya reschedule this. Can literally these days ngene talk nga sawa ziringa 5 okunyuka. But if I find one of those people nga basobola okukola regular oba ekiro, I'll move into them kwati ate school resumed. Now I have to 5 to 7 I have school, and so I can do maybe from 8 if I'm still fresh anyway. True. But yeah, it's one of the things I've been telling people in government. There's so much happening on the internet. Well, abantu abasazeho kufocusinga nnyo ku bano bavuma bakola ki, but you know when I landed on that podcast, I was like, but this guy is doing great. He's doing you great. know? Exactly. Yeah. So Rakwanti, our people have chosen to okwesiba ku kiri. Sure. But yeah, stuff is moving. Otherwise, how are you? I'm okay. Benakwogerako. Ne Flavia leero namulindwa. Yampeereza ennamba yo. Nanga omukyala gw'onoonya wuuyo. There is another friend of yours yanga oba yasoma naawe. Joyce. Nampeereza message. This is her number. I've talked to her. I was like, oh wow. I received like 10,000 calls. Yeah? Kasuku kunoonya. You go to Kasuku, I'm like, okay, great. But you know what shocked me the most? What? When I saw your video, najiraba chiro na ine mchara wange. Nangamba Amora is watching her stuff on TikTok. And I'm like, eh? Nangamba mumanyi kamukulage wano. And she follows you and she knew all your stuff. And somehow I didn't. Kuchamisana ichomisana tuachimala. Naye kati this year tulinayo Madam's Picnic. Ndowooza naye kati problem eriwo ate madamu kupangisa kunkuba. Bwesa kukuba. You're a good man oba okoze eki. Oyina byokola mukyala byatamanyi? Simanyi. Ojja kubinyamba tulabe. Wallahi bwoba oyina kyokola nkuweerawo. So this whole idea of beating up men comes from where? Atwala Kasukunze. First ogera mu Luganda wano. Luganda n'Oluzungu. Okay. Nze obulamu bwange nkulidde mu bugubi okuva mamange bwe yafa. I was 14 years. Men have hurt me from, actually, basically, men have hurt me when my mom convinced me. She was abused. By your dad? Yes. Mama told me that so many things happened there. But me, men have been hurting me when Nazario. Paka wenguze nengamba nedde chimala. And then when I joined TikTok and I shared my story, I realized that so many women are going through things. Abakazi balina ebizibu Kasuku, basajja babakola ebintu. Okitegeera. And I was like, bannange, no, teri mukazi agenda kuddamu kubonaabona nze nga nkyali mulamu. Bwe mba nkyasobola okujja ne musula ne mubeba ne mukuba wansi. Nja kukikola. Okunsiba kyo sikiinaako buzibu kubanga era nakulaba nsiba. Wannalabye kyamagero yakoze submission ku X n'agamba tolowoozezza ku kiri ate kati abasajja be banaaguma ekyokulala be banaakusiba. Kati let me tell you one thing. First of all, abantu ba misunderstanding your clip. It's not for everyone. Tosa kugenda ng'otomera buli omu n'omukuba just because there's a misunderstanding in a relationship. Fena tuba n'ensonga zaffe mu relationship ezitubonyaabonya. I'm talking about men abakuba abakazi abali embuto. Men abakwata abaana abato.
oba okutte mulenzi oba muwala kasoba ng'okutta omwana nga muto ngali under age. I'm talking about boys abagenda nazanyira ku muwala omutese ku ssomero omuzannyiddeko amufunisiza olubuto amuyisiza nga bullshit okitegedde. I'm talking about criminals. I'm not talking about good men who are not just doing anything to their women. Okitegedde. Nze sifuddeyo ku kyakunsiba kubanga era ate gwe gwagusoose okunsiba. Bakusibasiba dda. Every single day, every single year. From 2018 nali mbeera mukomera. So lwakuba abantu. No, I was doing some other things. I was a criminal as well. Oh. Yes. Obulamu bubadde bwabugobye. Obulamu nga bukubye nnyo. Obulamu bunkubye nnyo nzo kumama wange bwe yafa. Obulamu tebutereeranga. Ndoza bwa mbuteereddeawo mu 2024. Nengamba why? Kimala. Okitegeera. But I know what men can do. I know how a criminal mind works. Especially for men. Okitegeera. Abakazi bali bangi tebamanyi nangeri gye beerwanako. And I'm not saying abakazi bo bali innocent mu bantu balungi nnyo. Oh, nga wasanze omukazi osonga mubi aba muntu mubi. Okitegeera. Ne waliwo abasajja ng'olabira ddala eninga gyayisaamu omuntu nga si nnungi. And also people misunderstood. Sigenda kwata muntu muwujja oluyi okuleka nga kyetaagisa. I want to be a whistleblower. Nja kukuba ebbangu twale ku poliisi wakiri nkusuuleyo. I feel like fenga fa abantu wetwekolamu omulimu ne tugamba let's push the police ejja kukola omulimu gw'erina okukola because people have complaints nti ono bajja ne bamukwatira omwana rapist ogenda olaba 2 days later nga bamutadde okitegedde omuntu najja banaakuba omwana we banaamuyisa bwe banaamukola atya omwana omuto omuwala amuwasiza mujje mu ssomero you understand n'omukwata n'omusiba because these people have connections enkya ne bamuta. There's a girl who shared a story on my live a few days back omusajja yamuraping omusajja mugagga Mukibuga waliko wabeera sides eyo kayunga ndowooza omusajja mugagga okufa n'amurapinga okitegedde omwana tyana ku police because apparently the man has done that before to so many people ne buli bamusiba wayitawo ennaku ntono nga bamuta for rape for all those things. Do you understand? So now omwana ono go rapinze mwana ali ku university mwana muto she was a virgin. Yes, she was a virgin. Yes. Ba virgin bakyaliyo. Yes, nange ndi virgin. That is not true. It's not. Yeah. What if I am? No. It can't be. How old are you? I'm 34. 34? It can't. I know a 34-year-old virgin. A 34-year-old virgin? I know a like a 34 nga teyeegattangako. Yadde n'omuntu n'ogwo. Ekikigwe. Kutidde abantu muneebeeko. Ng'obuzibu ki nti talabika bulungi? Alabika bulungi naye nga yasalawo tagenda kwegatta. Nga mu sister baana banaani? Mukwano nedda nga muntu. Nkwe nnamba y'omukubira omubuuzi. Nga muntu just nga ffe ate nga alabika bulungi. Yakola decision agamba era nze singa nakitegeera nti obulamu bwali bugenda beera bwe buti Kasuku. Singa nkyali virgin. But let us try to examine from a personal side of you. Let us examine some of the things abasajja bye bakoze gwe byowulira nti kati Kasuku. Mayinza nawasako omusajja. Omukyala yabadde angamba wagambako story mbu wawasa omusajja. Ne mutekamu omutitimbe gw'ensimbi. Ne LDC n'ensasula school fees. Nsasula rent newasa ne dowry ne mugamba toleeta. Mbaga yali y'amaanyi makubosi. Naye nga amabanja agali ku mbaga. Ne mwagala ne mbeera naye okuva 2018 paka 2021. I'm doing everything for us. You took the guy to school. He was in school. Okay, so you helped him complete. You know how someone is did he complete? You know how someone is like held up somewhere nagamba nti nyongerezaako mukwano ningamba it's okay ate kati nfunye lawyer judge bw'anamala okusoma nja kungulira emmotoka biki daddy first of all yenga yo omuntu omunafu nga tayita LDC najigwa emirundi 10 which is very okay. I'm exaggerating but it's also understandable ebanzi bo bagigwa every day but it's okay now. My point is, ebyo nabina nabikola. Nensasulanga rent, nensasulanga healthcare, buli kimu n'engoye nga nze nzigula. The whole time generally naye nga tangupayo yadde akantu naaka. It's good now I've met someone like you. Yeah. I've always wanted to ask, what pushes a woman to that level?
Is the guy's magic stick so sweet? Oba muloge? Because okay, not anyone. Yeah. It's not like I can do everything for my madam. True. You know, she say, "Njagala kuddayo kusoma," and say, I think that one I cannot handle. True. You know, but I've seen women who are exactly like you. Yeah. N'agulira omusajja emmotoka. Yes. Omusajja ng'atuula na waka. Nze omusajja nakwata ekyapa ne muweemu ettaka. Mukano nze nali njagala kati awo problem ki? Okay, not the problem. Like, what pushes you to do that? Actually, problem, call it a problem. Most of us have a lot of trauma. It's trauma, by the way. Trauma how? From your childhood. Katika nkwine nze mbeera gye nakuliramu. Okuze toyina maama, tewali taata. Nze ekkubo lye lyankuza, basically the streets raised me. Really? Yes, and a few other friends of mine abasajja abalenzi. Ne bankwatako ne bagamba yonna wa sister tugenda kukuza. Ate nga tebakwagala mbu bakwagala kwegatta naawe. No, nga bakwatibwa bukwatibwa kisa. Okitegedde? Now, bw'okula omuwala ng'okuddemu eyo embeera nga tolina bantu bakuliko bakwagala family biki, ofuuka pick me. Like, oyagala okoleyo ekintu ekikyo ofune family. Yeah, you feel that sense of belonging. Yes, you want to belong to someone. I know. N'ofuuka very, very desperate. Okitegeera? Yeah. Bw'okati ate kati bwekituuka kufa abawala be bakuzizza ng'okimanyi oli muwala mubi. Toyina mu mabina, toyina ky'oyina. Every time a man dates you, ne waba kasasiro, owulira ddala nga it's a privilege. Especially, kati nali muto when these things happened. I did not know better. Obwongo bwayite bunabakula bulungi. Tosobola kusanga muwala myaka gino ng'akola ebyo ebintu. However, mweno generation still, osanga omuwala ng'alina emyaka 34, but they're doing the same thing in marriage. Ng'akolera omusajja buli kimu. If I tell you everything I've done for that man, ogenda kumpita omusiru ate ng'oli mutuufu. Okitegeera? So most of us have unhealed traumas. Okitegeera? Oyagala kubeera attached to people, weegula abantu, olowooza oli mubi nnyo teri musajja ayinza kwagala mu bubi bwo. Okitegeera? Kati bw'ofunayo ono munnange, nogala kantuule. Now for me, I really had wanted to have so many children. Kuba nakula nzeka. Nagamba nze gwolaba ngenda kuzaala bano banfunye ekyoba ki ngenda kuzaala bana. And also when I met him, he seemed like a good person. Genuinely. The very first day we spoke, the first day you interact with someone, you say, "Where sent from me?" The first day. Let me tell you. The red flag was there for the one to go. No, it's not very red. It's okay. Yaja, body ari emulesi. Naja, nangamba. Sina mchange. Neso kombe 5 ngenda zikudiza. Olide? 5,000 mukusoka nenzimuwa. Twaite twekwana by then. Twaite twemanyi gwemanyi. Nga tweraba. Nenzimuwa. Wenazimuwa. White on those tears inziliza. Etano zange. Nali muto I was a very hardworking girl. White on those ennaku ngantono nankubira kasimu halo. Nina ebibuuzo wano bingenda okutuula. Naye netaga soko nyongerezeko ku ssente. He was a nice looking man. In my eyes then. Mwana gwe nenzkwata nenziteka ku mobile money. Nenzimuwana ngamba I'm going to send it back. Ngamba atawali buzibu nkwano. Sweethearts. Engeri oli omusajja gye yali yeepakiramu. Ngoyinza ogamba banange be bana basajja abakoledde abalina ssente zaabwe ennungi ennyo. Kati abawala basinga batomera. Looks are deceptive. Kutegera. Bajja bambadde amasooti. Bawunya bulungi. Mukama nze nsoma law akutte briefcase n'ogamba ne mukama. Obulamu buteredde finally. Ekiri wano. Ngenda okulya essente. Nenziweza ssente. Nangamba ajja kunziriza zaakomawo tezaakomawo. One thing led to another. Twekwanywa awo tweyisa inviting nze jangu. Ne tugwa mu love. Nengamba nfunye omwami. But also because nze nganzi omuntu nange nze nganzi. I love taking care of people genuinely. Nze omusajja ne bwankwana kwate chat. It was not only him. Ozoyeka bwe nateeka mu ssente. Abasajja kati babiri be n'akateekamu omusimbi. Okitegedde? Kati bye bagati sugar mami. Nkutidde oli namwewolera $5,000,000. 50 million. N'aziwasamu omukazi. This first guy on Guadalama. Omulala. Okay. N'aziwasamu omukazi ssente zange n'azitwalamu omuntu ku honeymoon. Kyokka nziteberezaamu. I convinced my friends. Mbadde ndi mulwadde munnyambe mumpole munsondere. Beesonze bawezezza $1,000,000. Ataano. Mukwano nenziwa omusajja nga ngambye agenda kuyiya agende Europe akole tufune ssente. Mukwano gwe omulala yali yankwana ye yankubira essimu aleti oliwa. Linnya bodo gye kutisaawo. Konza ate buzibu nti jangu.
mukwano nabakwata bambadde bulungi lounge wear bagenda kulinnya nyonyi nawutula bali wabakuba ku kisaawa awo nabakuba era nasula mu kaduukulu yes nabakuba I had to bombi first time nasookera ku musajja nze sikuba bakazi kubanga it's not her fault, it's always the man's fault. Era tebakikulimbanga nti omusajja wagenze n'akwana omukazi olumba omukazi. Deal with your man. Kubembwa First time muwe nga omukazi alaba. Did they go? Ate nga bagenda batya omuntu ng'omukubye n'omumenya omukono. N'eŋŋamba ne bantaasa butaasa awo ne bambeba swi mu kaduukulu. N'enswala ennaku bbiri n'envaayo. N'ensirayo waka kati teyakomawo waka kwolwo. Simanyi gye yadda wayitawo ndowooza wiiki nga bbiri. Neddamu nankuya kati nno n'abamanjalooni olwo nga bankuta amataayi bantute ku poliisi. Ojja kuzisasula watufeera ssente zaffe. Ngezaako okubanyonyola banne musaasire ssente bizinesi munkwatibwa ekisa. They understood me because they were my friends. Namukwano gwe mwamita Fauzia era shout out oyo mwana oyo alwanye nange mu musembe. Buli dakiika mpolaayo soko mpe milioni 10 mpaayo soko mpeyo 2 mpaayo 4 takubuuza bibuuzo kumbe nsobola mu basajja. Do you understand? But it was all because nakula ndinze kani nebeera nnyo desperate nagamba nina ofumbirwa. And let me tell you another thing, Kasuku, that people don't realize. Whatever social media is all called sensory. Gwe buli lwobeera ng'opostinga ebintu byo, I want you to consider omwana ali eri ekyannamukaaka wansi eyakalaba essimu. Because most of you mujja kujja ne money book ezammwe. It's not a bad thing. You are allowed to so chikola tewali akuganye. But there are people that actually do not have brains obukola ng'obubwo. Oshegedde. Yo genda kujja omubuzeebuze because I know so many people that are married naye nga ye mwami mu bufumbo. Naye nga wajja ku social media atulaga kirala. Omukyala n'omwami. Yes. Naye nga wajja ku social media atulaga nti ki? Bamulabirira bamukolera buli kimu. So she gifts herself. She does everything for herself. Neegulira ebimuli nze byonna nali mbikola. Nga ku social media era balumu omutwe bagamba abannanga ALETI yawasa omusajja oyo bwe nkugambye oyo wild this. Ng'omuteekayo. Mama nga mmala okwekolera ebintu byonna byonna ne ngamba my man. Abantu ne bagamba ekiri awo. Kama nange nkyangenda kera ne basiiba ne bagenda Prayer Mountain basiiba. Kyokka nze mukazi wattu nze neekolera buli kimu. Fake life. Oshegede. So every time you want to post something on social media, bambi consider those children. Also, before you consider them, ask yourself, is it worth it? Am I genuinely happy? Chenkola kigenda kunyamba oba tekigenda kunyamba. Oshegede. Kwagamba bino ebyokwagala okukakasa public. Olina gw'okakasa, people are very busy. Bantu bako wajja kukiraba yeeyongereyo. Oshegede. People have to look for school fees. Ayagala kuzimbira mama we nnyumba agule ettaka. Kati gw'olimu ebyo ebyekisiru muno ayagala kakasa bantu. Ogwe malooni Kasuku naye siva mu mabanja. Nga mbeera buli week nga nina okwewola. Omusajja nti ansabye kasente. Nina okamu. And you know, sometimes nayo mbeera awo ne ngamba naye kati oba nfaaki. Because it's not like this person is good in bed. It's not like... The guy wasn't good in bed. Oli gwe neewolera miliyoni 5. He wasn't. Yali kyasituka na kusituka. Oshegedde. Naye nze because already yali mulokole nga yanimba nangamba tubeere celebrate until we get married. Nengamba okay. Kati ndowooza okay. It's okay. Kati nga sokolindeko gwe gondi. Kati ng'omusajja yakulimba nti twekuumire wano paka lwe tuli ewasa. Paka tuli ewasa naye nga ngamba yini wetu wakahaga no action at all, like nothing, no movement. Yeah, because you know like when you have someone you expect like expansion, nothing. One day ningamba netta kaneweeyo or towards the wedding agenda kumpasa kaneweeyo ne buli kimu nenkikola. Twadda mu heart to heart conversation kati ALETI kankunyonyola ekyantuukako ABCD ningamba kati sokoleke whether ogenda kumpasa and then what were you going to tell me? I've been taking some herbal medicine. They told me it was going to work for me. Bichi. Now iranga millions anga 5 mpiranga nsirira. So women honestly go through. So these discussions happen. So like there's a woman out there. Nga afunye omusajja takola. Yes. And you have to sit and talk about it. Thank you. Baba very smart bola baba. Ba smart wire. Whoa. Amouage zile za 1.5 zebambala.
Okitegedde aba alabika bulungi tava mu gym alabika kugamba omukyano gamba bannaye otomera ng'otuna booti. And most of those men are very strategic. Bw'ategeera kino ekikazi kyakakiinamu kasente kuba kitazeewoleza entandikwa n'okubuzaabuza. Okitegedde akutonedde obumuli akututte ku buddiinaazi akulaze nti bukimwasa okukikola. By the time you realize nti no mukwano bali mu kunguula nga you're 2 years in and there is no future there. Wow. So women go through these things every day. But yabuti okujja ne boogera bambi. The lucky ones, gye bali, they are very lucky. Abatamanyi na kumanya kyakukola gye bali. Because sometimes by the wabola babafiirira ddala love. You get. Omuntu neyefuula kyatali n'akulaga nti ali very set in life. By the time you realize nti guy gwoliko mufu, you're like married. Because after the wedding, abagenda kulaga true colors. Oshegede. But now for me, the first guy, when you are LDC, I actually knew what I was getting into. Because red flags zari wonga zeewuba. Omutanyiza kusaba sente mirundi ng'esatu. Talina kye yali akuwadde. Naye gwe okyatudde butuuzaawo ogamba kaŋŋumi. Ate he was such a sweet boy. Nti newe mukusimbirawo right now nekugamba yono yakoze kino. Ogamba omuwaayiriza. But the people that no. Oshegera. The people that were there were like kiki kino. Twali ku mbaga mukwano nga tenti baagala gitwala badecorate. Mu bifaananyi by'embaga abantu bagamba leeti gwe nga towaye tuto smiling nga mukwano nga ndowooza looni. DJ najjako music. Toseka wabula. Abaja kati omukolo nyengo ku mukolo gwonna ya contributing achi. Ndowooza ng'alinda bulinzi kiro ndowooza nemalireko amaanyi ge. Let me tell you, okumanya nga abantu tebalina magezi. He comes from a good family. Singa bali baagala okutu contributing erayo bandyekutte because embaga eba eside ya mwami okukola. Mukwanjula nabayirawo omubiri. Nze let me tell you, my Kwanjula was so embarrassing. Kasuku. Naguno gwakende jja ku kyalo bandojja. Kubanga bako baatuuka nga balina ebibbo 6. 6. Mukwanjula ate nga nze mbitumizza bali bawetanga tebalina kye baleese nenkuya mechoni wange Winnie mukwano gwange namukwaya ne mugamba soko ofuluma ogende munoonye ebibbo musibeko wakiri ebyayi muguleyo ennyaanya ne babyetikka. It was my fault entirely. I cannot even blame them. First of all, nani kitegedde already guy yali musomero. Nkitegedde kati nkiyingidde nkitegedde okay, things are now not good. But because I was now pregnant in that moment. You got pregnant for him? Nengamba tugume tukuze omwana tujja kubeerawo. Nenga namune kali nti omwami agenda kutuuka afuna omulimu. Ngavudde ku LDC. Kume tagudde bibuuzo woowe. Kati yamala n'agiyita. Mwana gwe tayitanga naguno kwa. You have a child in him? No. Omwana yavaamu? Nje. After the wedding, 8 times abutavaamu. Mwana yagamba jenzi kya kitambo. Bambeba. Kyokoma ekyewuunyisa nafunanga miscarriages ezo ne nnyiiga. Nenga Mukama tonjagala era nze abaana bange bota naye kati ne Mukama n'akiragira Mukama yali anwanira. Emyaka nandimazeeko ntya. Ate kati gwe teebereza mutaata we tayinaamu. Oshegedde. Ate yatayita LDC. Owulidde. Olyoka ozaale omwana. Nkugambye nze balandodi batukanga okujja waffe okunoonya rent nga tebayita mwami ne wabaawo. Baga madamu wali. Baga madamu jali. Mwami abeerawo nga azannya PlayStation. Mami aba yamugulira PlayStation TV. Nga kwita mami. Mukwano. Banne ntumiddeko mami Tina. Ku Victoria University. Oli otya. Katonda alina abasajja be yawa omukisa. I swear. N'ogwa ku mukazi ng'akolera buli kimu. Kati nze Kasuku kankubulire twayawukana mu 2021. Naye nvuddeyo okubyogera ebyo ebintu ndoza December teyamala kuntriggeringa. Ne batandika okunjogerako n'abitwala simanyi wasenga acid n'agamba nakoze ne ngamba kimala. Nzali kitontankula nga toli ready. Yakulope wasenga acid. Ne ngamba senga acid yanzaala. Mama wange namuziika mu mayi. Oshegedde. Acid so amunenya kuba akola mulimu gwe. Oshegedde. Kasuku omuntu ajja ku reporting gire ku muntu yenna. It's not your fault. It's not. Yes. Oli mu reported speech. Sinenya acid. But then when I realized ono guy yagala kummanyira. Ningamba let's go bear nako. No moviirayo. N'ensumulula ate kati nkyasumulula.
Otegede, do you know what it means okubeera n'omuntu nga talina kyakuyamba tasobola kweyonja n'okunaaba ng'omalamu encouraging? To bathe. Kati bathing is very, very okay. Okweterezaako wali kusema ningini. To shave. Ndowooza nga ewa yali ayagala bikolamu retouch. Simanyi. I don't know. Jo. Obuchafu bwali wali. Yeah. Naye gwe Kasuku nze nalaba mu kwanjula awo nalaba pressure nentegera n'okutegeera nti nze ng'omuntu ndi musiru. Nze kyova by the way manjogera bino ebintu byonna I might be laughing njogera but I know I was a fool. Kubanga even after the intro why did I continue with the wedding? Exactly. Ngamanye ekigenda maaso ku kwanjula DJ yazingako ebyuma bye. Ng'abitwala. Ng'omugole afuluma ne mugamba nkubira kana akayimba ka Sophie Nantongo nagamala kumpa balance najjako ebyuma. Naye ngo abako batudde wali mu tent bali bati bashimye omugole waabwe. No dowry. Tolaba nti kati nze yali omusobya. Most girls do that. You sell yourself so cheap. Kwegamba woolabira ddala nga toyina worth at all mu nsi eno. Naddala fe abalina mu bye tuyise mu bulamu kyobola nze njagala nnyo wemma njogera ku social media yange. I don't target people who come from solid families. Waliwo abantu abakulanga nze ng'obulamu buzibu wakwira ku street wakwira wasenga simanya kojja biki ng'ebintu byakulonderera. You need to understand that you're worth it. Omukyala tolina kugenda kuwasa musajja mbu kubanga oyagala family. Be patient. Abasajja abalungi gye bali ebyaddala mu nsi nga gye bali. Tell relationship eri perfect. You'll always have problems. Muyombemu, you will disagree on things. And that's okay. Naye how do you get to a point of someone failing to flush the toilet nga gwa agenda n'ogiflashing? Flash. Simanyi kyali kirowooza gwe maama waakyo. Nze ngamba nafuuka maama we. Kubanga kati Maama we gyali. yafa n'amundekera. Bambi. Oh baba. Nyamukwasa kale we yali afa. Naye ekyo ekyenjo nga kibeera kingi nnyo. Nyamukwasa bambi nangamba mulabirire nangamba ono. Oh, his game was... No. Not even 2%. So oli yali tayimuka. Yali ku 2%. Kugamba. So then, but what keeps a woman, you know, because like personally, even in real life, Yeah. I need to sit down and do certain assessments that she's not beautiful. Maybe she has nice boobs. Yes. Yeah. She has a fine ass, or maybe she has pretty eyes or a nice voice. You know, there are ladies who have soft fingers, who are going to say the right things. There has to be something that honestly attracts you to someone. I cannot sit down. You know, even when I don't feel that attraction anymore, I clearly am going to tell you no. True. You know? So I just don't understand. Because for the women, they say it's either he has the money or he has the bed game. So how do you be with someone who neither has the money nor the bed game? Kati olaba ekintu kya bed game ekyo. Men need to understand that not all of us really genuinely enjoy sex. Oh. Yeah. There are women who don't enjoy sex. But anyway, yeah. That would be right. But the reason you don't enjoy sex, as someone who had never enjoyed sex, then I met someone who had me realize that it was the people you were with that were the problem, not you. Those women need to know that omuntu gwoli naye bwe buzibu. You as a person, you can enjoy sex. So when you meet a series of men, you don't enjoy the thing. Your mind is going to get locked there. It's not worth it. Until you get someone who will tell you, Mukwano, Kakana, let me show you how it's done. You understand? So, while there are people that genuinely don't like it, it can also be nice. Now, for me, it was not even about Mboba because I was Mboba sex. So that's not what I wanted. I genuinely wanted to have a family, have babies, just have a man. Mbeera ongangamba muchala gundi wuya isewo mu benzi okitegera. For you, that was it. I just wanted family. But you see now, it comes from my past as a child. Yeah, you said it in the beginning. I just really wanted a huge family. You're still after the huge family? So you have how many kids now? 1. But with a man you feel is doing things for you?
We are divorced. Wow. Kati my child oyo namuzala, I was in my early 20s. That was not even a relationship. That man is a good man. Era, you know, I was the problem in that relationship. To this day, he has held the fort down for the both of us. Umwana tajula, newe manze ngenjali inuma, ngabigani, I can call him. Atenga he moved on already, so we're not together for long like that. Omanyiga meeting one thing leads to another. Wow. And then they're like, me, I'll take care of the baby, don't worry. Have the baby. Now nkwata nangamba ngene kupangisiza nyumba jangu tubere fenna. Nanteka mu apartments ziri ez'amaanyi. Nankyali muto. But because I was mentally... You were that hot when you were young? What do you mean? Yeah, like you're saying, guy nanteka and neku apartment ezimalayo. Linako Kasuku. Kyogamba kati siri hot. Not that hot. Mukwano nsituke walabeko ku binali yange. Liva kuno paka Masaka. Badde nkulaba mukwano kireke. Did it? Huh? Wayirabye dde? Already. Chidde. So your strong point is the ass. I'm joking. Anyway, so we get yanteka mu maka, baby azalidwa, everything is done. The baby is a boy, a girl? A girl. Oh, wow. Nenzirukayo mbufumbo ne baby ne molekayo. Nga there's a friend of mine yafano kufa. Media, try to make a media. I think her formative years, I think her early 20s, maybe. Aina mutabani w'omugagga gwe yamuzaalamu. Saidi zaawe muyenga sesone mu kuziika omusajja yajja kolole yali yamundagako nti yooyaawo. Nitugendako n'ewaabwe n'ayingira aba yali apickinga biki, but a very nice home, muyenga awo. And she just walked away. She's like, I can't take weed there. I sola kunywa bia wange. Najja eno ne tubeeranga naye. Nafuna gaaya lilawuzi. Gayi namukola buli kyabusiru. Yatuuka kufa nga akyeguya gayi nga gayi sinabyaliko. But you know, for me what shocked me, olunaku lwe tumuziika. Taata w'omwana oli yajja. Zajja V8 obanga mmeka. N'agamba ngenda n'omwana wange. Ate nga mulezi. I think why mulezi gwe baali bayina the way, the things I saw. Naddayo kanengamba naye media yalinga kuki. I know. So it happens sometimes to ladies, like it does. You get scared of what is happening here. Katinze kankuli oli gayi yali mukulukulu mukko kunze. I was in my 20s, ndoza yalinga mu late 30s. Kutegera. I was abusing drugs. Nali buli kitu mwekiyinza okujjako nga nkiriko. But because I was trying to mask so much pain from like my growing up, kutegera. Nga sibirawo watali njage uli msajja nga toyinza bikolerayo. Tosobola nga nfuga nga olaba omwana omuto. Nankwata nanziza mu ssomero. Because I was in my early 20s. Nankwata nansomesa diploma n'egwa wali. Ne mugamba njagala kuddayo ku nsome aviation. N'atandika okusasula ssente za aviation. Nenzirukayo. N'omwana ne muleka, I did not go back paka myezi wayitawo ndowooza emyaka nga 6 ne ndyoka nzirayo. N'akwekangira awo. Even when I left, he called me every day to make sure I'm okay. Nenga, we had the conversation of sisobola, I'm not in love, sibyagala. Nakitegeera. Naga, but you know now, omwana azaliddwa. You have to be her mother. Nange ne mugamba ekintu kimu, I'm not ready to be a mother. I'm mentally not prepared to be a mother in this moment. Nantegeera. Bwe nanoba naddoka, nengenda n'embeera eyo Mombasa. Yankubiranga essimu every day. Nga yagala njogere n'omwana. Every single day yogera n'omwana. Nga njogera naye naye ng'oza njagala. Nga sibye ndiko nga maze omwana sajja naye era nja mubalekera. Oshegete. But later, after like 6 years, actually nekyankomyawo mu Uganda, olwo nga maze okumitinga ono Lauzi oyo. Nkomyewo tanso meetinga, 2 meetings awo mfunye omulimu. Actually kyankomyawo nafuna omulimu 2 meetings. Laba bwe nadduka ewantu ewali solid n'engwa ku ono Lauzi niga. Ndoza mukama nga ngamba nja kutereeza mu line mpola mpola. So these were your punishments from God. That was my karma. Era nagamba omusajja oli kubye namuyisaamu. Omusajja oli, he was such a patient man. Sijuka lunaku yali ankambwaliddeko mbubasitula omukono ankube. Okitegera. Nze men drove me to a point of nature wa mufumbo. Nesa nkanga okwata omusipi ne mmukuba.
Because tosa kubanga oli muntu mukulu naye ng'osoofuka ku buliri. Nemuwa ebi. I'm not even joking. Ngafuka ku buliri. Adona nga yakubonereza nnyo. Nagamba oba jjajja wange yabba ki? Kubanga bino bagamba generational curses. That's it. There must have been something I was paying for. Oshegedi. I know. Oh, you guy when neolerezo million atano yambonyabonya nnyo. He was very lousy. Ate now for him he was a drunkard. Ng'omwenga veri nga atamidde bulungi ekiro nakulaga nti agenda ku toilet akole emikolo gye asituke obusitusi. Nga teyeesangudde. Yadde okuflashinga. Ayingira obuliri. Kati gwe mukazi watu wadde weebasedda ekirowoozo okusema ebyokufuka. You flash. And it's very disgusting. Wow. Women are really going through stuff. Women are going through these things. And let me tell you, women need a voice. Nze mbabulira every day. Abantu balina ebizibu nze posting me messages and I'm just like, what do you mean? Basajja balina ejjoogo. Wala nafa abakazi tuli babiwo nga basanze omukazi ssebo nga mubi. Yeah. Kijjamu enjawulo. But some men really balina ejjoogo. But I'm glad at least from your story, there's something I at least one, there's that hard part of you, then there's the kind part. Sure. Because one, I've not met so many women who accept that I was the problem. You know? Yeah. And then they come out to appreciate the man. Kuba tulina obuzibu kati mu society yaffe. Omukyala ne woba okwanakwanyi muwala oyinza omuwaayo miliyoni ya sente n'alowooza namukudde nnyo. Talowooza neeno gyakola ki because there are some ladies you look at n'omutunuulira n'ogamba munaku kaama kiki. Okitegeera kati when you move out of your way because through my life I've met so many women. Nze nina bawala bangi that I've interacted with. And why I usually don't want to say that women are bad. I've interacted with women who say what you say. Who say, Kasuku, I was the problem. Yeah. But that man, he did everything for me. Sure. Era omusajja ne babanga yagenda mu bufumbo bulala. Ono naga nsijja kubulemesa. True. Era ne bwagamba nti njagala omwana ne bamugamba taliiwo. Tasobola kuba kerere nakkiriza. Oba okitegeera. Because akkiriza nti ensobe yali yiye. Naye omusajja ono ate n'asigala ng'amubeereddewo nti akyamusasulira ennyumba amuwa ekyokulya omwana we n'amumuweereza. I know of a man who just woke up one night and bought a house in one of the Kampala suburbs. Ninga omwana we mukulu n'agamba ennyumba eyo njiguze because his family was so mad at this woman ku bintu bye yali amukoze through the years. Kati when they broke up everybody was like nekati nga maama ate akubira nnyo omwana. Mpaayo simunaye siina kyendya bikiki. So the man was forced to buy a house. Naga nti I want omwana ono abeere ne image ya maama we eri perfect. N'ateekamu omuki? Omukyala. Kandi omukyala n'abeera appreciative. I think the years had gone by and you know all those things. Because yali atuuse ng'alaba omwana we alina sente z'amusaba z'atategeera. So when he moved around, you know that the mom has difficulties with rent, mirimu agikola naye tekijajja, you know, so well. So it's very important that at least there are still women who appreciate and acknowledge. Then also, I didn't know, well, I've been hearing about men who just sit. But I didn't know there are men who go that far. Ng'afuka ne ku buliri. Mukwano. Ng'asooka kwambala underpanty yamu okumala week. Kati ng'ola akulinda ogikyuse. Kisoboka. Ndowooza oba muli abalowooza gwe maama we. Weekyawa. You get to a point, someone drives you crazy, no ngenda kukola ntya. But do you know what's sad? Sometimes obeereyo mu bufumbo nga you're very submissive. Ng'obikola bina. In the beginning, I was doing all those things. Ngamba, it's okay, it doesn't bother me. Naine suubi, ajja kufuna, it's okay. Bangi gye balinga babalimba, tugume tupange. Life will get better. Nkikugamba olwaleero. It's not going to get better. Even when it gets better, bagenda kuleka. So don't do those things over. Atesimanyi ogenze kwewola sente, atesimanyi otunze ebijja by'ewammwe, oteekemu omusajja sente. If you cannot be a man to take care of the family,
Njagala nnyo okwogera nga mbesinga ku bantu abali married. Bino ebyokudatinga byakusaaga. Once you commit to be married, you're committed. Make sure this person is able-bodied. Let him be able to take care of the children. Muyambe wosobodde. I'm not saying we don't chip in as a wife. No, you should. But my point is, waliwo ekituuka ng'olaba kisusse. Ng'omusajja ogenda musiriwaza. Nga wamusiriwaza dda mukwano. The good thing is you can always walk away. The most of us we've trauma bonded with these people that you feel like you cannot walk away. Obira ng'ogamba neha natandikira wa. Ebyokudatinga byantama natandikira tubadde wano emyaka 8. Yeah. Kamume. Ate abawala bangi they're in relationships. They can't walk away because one, they fear starting over again. Thank you. Ate omusajja kwane weemole. Webakengeri erimoli zibiriza tolina gafuluuta. And then you tell him about your past afresh na nakola bwenti ngandi bwenti. But also women should stop talking about their past. I think it's very important. Yeah, I always tell people, you know, first we meet people and someone tells you a story. That's the first. How am I going to deal with the person? You. Exactly. How am I going to deal with you and you're not even talking to your mom? Sure. You understand? Sure. How am I going to deal with you? Mama umo now. Tasobola wadde toyina wobe. You understand what I'm saying? Yeah. Yeah? And Like the more you tell this person these things, the way you about n'obyogera, eyo ango gyagenda okulabiramu. Yeah. Aku disrespecting. So tuyigenda ebintu ebimu wekiba tekiri sensitive nnyo tokimugamba muleke. You can tell him simple things nti kojja gundi yakola bwati anti gundi ne bayombera ettaka. Those are normal things. Yeah. But ebintu byalabanga bigenda cool worrying bakuteeke wansi. Nze tatange soogera naye. Yatulekawo nga tukyali bato. Nze nakuba taata wange. That trauma omusajja asooka naga omukazi waakubira taata we. Thank you. Ate nze embwa y'okukyalo gy'asanze omusanze. Agenda okunkuba. Kati otandika kwebuuza gayi bwe yali awaaki yagenda. Okitegeera. Because you know after you bang, the reality begins to set in. Sure. So you remember all these conversations someone has been telling you and you're like, wow. Yeah. But even for the men, omukazi bw'otandika owulira omusajja kimu bibiri omanyiza maama wange. Nze tewali muntu asobola kunjawula ne maama wange. Ng'agenda obeere ne maama wako weeko kuba kati. Do you know what's sad about everything that I did for that man? At the end of the day, he came out and said, nali namuloga. Egwe. Nze namuloga okunjagala. Tebeeza mutalina kye yali ampadde. Maama oyo mwana bwe yali afa. Yali abeera eri saga kwogerayo kale. Ababaddewo for a while bajja bababimanya. All of them were in Kampala, Bagandala. They failed to drive down to Katakwi. Okukima mama waabwe. Nze ALETI. Namuleka mu buliri baby. Nenjituula mpaka Katakwi. Nenjikomya mpaka Kampala. Nemuleeta. Nemutwala emulagira wayitawo ennaku ntono naawe. But you see, he cannot sit down nagamba ono mukazi yakola bwati yandiisa yango. All he has ever said is yakola bwati muyaye yali abba abantu. Nali nziba abantu n'enkoko z'abantu osobola okulya. Nze nabba enkoko z'abantu. But now, the question I want to ask in all of this, these friends of yours, Boba ite bakugamba nti like, ALETI, there is something that's wrong. Mukwana akanaafa. Tekawulira bugo. Nkugambye. My friends tried. Sinza nakunenya mukwano gwange n'omugamba namba ALETI naye omusajja ng'ali bw'ati ne bw'ati. Manyi kye nagenda ku social media ne mbakola mu biseera bya Facebook by then. Fake friends ne mbataginga omu ku omu. Temunjagaliza musajja wange kubanga muli single temunjagaliza bonna omu ku omu ne mbayita fake friends. So please, my friends really tried. They did their best. But now did they like understand? Yeah, when Navayo, everyone was so happy for me. Like I'm so happy for you, ALETI. And obulamu tebudanga mukubira kyekimu okuva omusajja oyo bwe namwesalako because okwawukana namutwala out ku dinner. Nga era bwe nali nkolanga weekly dinners baby wange ne mutwalako ku dinner. Oh yeah, ne ku vacation namutwalanga. Nali nnyonyi ne tugenda ne mutwala baby wange. There's a naninga neighbors. Okay, it's something I actually even ask myself. Like, during those days, why didn't I ever land on a lady who could do these things? Nankera tula butuzi. Mwasubwa, twali bafale ebiseera ebyo. Yeah? Muleme gwa Facebook eyo nga tukyali nowadays sewoze ninamu sente zange nze kitu kyensooka okutya mujjajjange yakiŋŋambirawo nga nkyali muvubuka bino
like wakava ku university waliwo bana abawala abajja n'afumba ku ssente ze n'aŋŋamba weegendereze tebakuwasa. True. Nze nawasa. Yaŋŋamba nti ejjoogo ly'abakazi bajja kukuwasa gwe tetujja kuddamu kukulabako. Kati nze nno nali mulalamu. I was a submissive provider. Nga nze mpasiza naye mukwano ng'ekitiibwa kyempajja. Beba abantu be nga nti singa nabasangako. Nze ku jjoogo ly'ennina ate oyo omwana bitini. Ebyo bye yakolanga. Nze n'onkolakola ebyo byonna. Singa onnyumyako wano. Mwana gwero. Nze wanninsitudde n'okunsitula. Naye namusitula. Ng'omuteeka ku mugongo. Ntidde ne mmulera. Baby wange nga tugenda ku vacation. Hotel we omanyi kano kabiru nga bakaleeta. Bakawa mami. Naye nga bwe tugenda muwayo ka ssente abenga yasasula bwe tugenda out we. Tugenda ku shopping. Nga mpisa eno wansi omukanga. You hold the phone. If we're using the phone to pay, if we're using cash or mobile money, nzimuweera wali mu motoka. Wali ku counter n'asasula ng'ali ati. N'ateekayo. Nze nekubba ekifaananyi n'ekyeka ku social media. My man took me shopping. Kati gwali ekyenna mukaka w'obiraba ogenda kaaba. Okay. Oli kuzizo. Neerabirira. Okitegedde? Ye buli kimu n'okikola vacation n'omutwala ne mweyagala n'ayingira hotel nga tamanyi na bbeeyi ya hotel. Naye nga amategedde mutuuse butuusi. But again, it's all entirely my fault. So that day of the dinner, mututeko out, amaze okulya alidde kyayagala, yali anaapakinga n'okupakinga. Tuba tugenda, n'alyoka ngamba, I cheated on you. Just like that? Yeah. I cheated on you. Konze, okay. With who? Namungamba, some girl. Konze, okay, mumbulye tulabe. Nti, naye yankaka biki ngamba yakakatya. Yakujjamu pale, what happened? Mwanti biki, she was flirting biki. Oluzungu nga lungi. Ne mugamba lindako. Did you go home after it happened? Mbu no, I spent the night. Ne ngamba ne mukera ne kumacha ne mukola morning glory. Nenga gwe bakase bukasi. I'm sorry biki ne mugamba it's okay, I've forgiven you. But from the bottom of my heart, twawule. Beera gy'oli nange mbeere gyendi. Ne twawukana as a couple tegera nti kiweddewo. But even as friends, nasigala ya musupportinga. Ndoza ngenza okumujja ku payroll yange wano 2024. We nagamba kimala. No 2025. January eyo. Kati wakwatira akaliro n'agende wasengasi. Kati agenda okuvaayo last year ndoza mu October. Najja ku social media. Nenkola post nengamba do not forgive cheating. In anything you do not forgive cheating because remember that as they were doing their thing akantu kabuukayo ne bakalonda ne bakazaayo bombi collectively. So don't forgive cheating because they knew what they were doing. Bonna bantu bakulu. When people saw that ne bamukubira screenshots kwanga bamumanyi he was in the public space. Ne babuweereza bu screenshot ne bumutuukako nankubira amasimu ng'akaaba. How can you stop doing this? Ne mugamba kaka na you the only person I've updated. What if I'm talking about someone else? So nange nzemu ne mugamba but either way am I lying? You cheated, didn't you? Akatowe kamutuuka ndowooza ye ne banne ne beekuŋŋanya ne batandika okunkolako olugambo nga tebakimanyi nti nonze aleti siswala ate tosobola kunswaza kati batandise okujemba ebyama byange babyogera babitutte wasenga acid konza okke mwebale kutwalayo byama kati kambawo ebyama byange byonna ku mmeeza ne mbikubawo kimu ku kimu kati ate ndowooza bane kibanyiizaamu ate you cannot shame the shameless. You cannot. What do you mean ogenda kunswaza mbu nabbe enkoko nakipira gwe mbwa gosobola okulya? What do you mean? Do you understand? Like honestly you stole it. Ne bantwale wa chairman. Okukubba enkoko. Yes, ne bajintaka mu bulago nengenda ngambuka nga banga bayogera aleti omubi w'enkoko nze aleti omubi w'enkoko. Daddy ne musenera ebifo ebyasinga obunene. N'abirya. Ensambi biki. Enkoko baagikuwa. Ate bakwata already mutandise okugikolako emikolo. Ne bangamba omuntu ogusudde wanti Google ne bagusibamu ekyayi. So do you understand? There's that song where she's Jennifer Hudson who say, if this isn't love, oh what it is. Chenalimu. Chewalimu, exactly. Oh.
Oli yewunyisa. Kwenze wenkuye ebintu byenakola byonna ogenda si tukonkube. Omayinze ku birthday y'omusajja nakwata nengulako ettaka nendimuwa mannya ge. Kati bwe ngamba bano abawala nti sit down, let me school you. I know what I'm talking about. So that guides your decision. Ngenda kuba mukomo. Abonyawonya bana babendi mbufumbo. Waliwo omuwala bamukuba every day. Gaya yaleta n'abawala ewaka. Oshegede. Let me tell you, Kasuku, some people don't have a fallback plan. Really? Kanyagamba, why don't you leave? Why don't you leave? Every alagewa. Taina mama, taina tata, taina chikabe amuleka walagewa. Abalala gye bali naye nga yafubutuka katakwinga bw'ogambye. Adde watandikira. Ekibuga olw'ekiziitinga alina kusooka sinziirira katakwi. Thank you. I tell you, you see that most of them, I keep telling girls, omusajja ne waba kwanyo olina ka business ko olina omulimu tova ku mulimu. Oshegedde, have that conversation early enough. Sigala ng'okola. Number 1. Number 2, oba olina business yo togiggalawo kubanga bakugambye nkwagala waka mami. Sigala ng'okola, you need your money gwe ng'omuntu. Your own money. Even if you have an able-bodied man nga sokola byanakuwa buli kimu. Akasente k'ekyala tekukaba different. Wekakubeeramu nga kako. Because your man is not going to do everything for you. Mama azimbe n'ewamwe. Byonna bikole. What about his other side? Naye alina Java, alina abaana, mulina okuinvestinga, mulina okuteeka wansi college fund y'abaana. How many things is he going to do as a man? So abasajja abalungi gye bali, I know men that can take care of their families. Naye n'ababi. Ababi. So there is a man beating a woman and bringing women at home. Yes, please. Oh, wow. Ne bakola ebyabwe nga mugambye sokoddeko wali mu ddiiro. Kasuku bano abantu balina stories. Omukazi n'asigala nga gy'ali. Nga talina kyakiddako. Ne bamuwa embooko ze kubanga awogganye, olina gamba gwe sister wange. Women go through these things. Kati guno mulembe tuli mu mulembe gwa .com nti abakyala abasinga katusomyeko. You see, Kasuku, that's why I keep telling girls, n'okusoma kuli very important. Muddeeyo musome if you can. Kale genda okoleyo kakosa katonotono. It's very, very important. Omuntu asomye tabanga muntu atasomye. Abakyala bangi abatasomye bambi nga tasobola kukola decision nga gye nsobola okukola today. Nga bamuwosa ne bamuteeka ekabale mu nsozi n'atuuleyo nga talina watandikira, talina mulimu, talina yadde 10, bamulekera 50 ewaka. Nga bamukubanga engoma. But there's something I was asking. I don't think for you have gone through being beaten. But I have. Like a man could beat you. Yes. Nkugambye. We ngamba nti nze ngenda okukwatira buli omu bendera tewali kisiiseemu. A man has sexually abused me before. A man has physically abused me, financially and emotionally. So I know what I'm talking about. So on that show we did, I was in support of you. Yes. Beating women. I mean beating men. Thank you. Why? I don't want to say I'll never do it because never say never. True. Then of course there are what they call reflex actions. Yeah. You could be talking to someone. Those ones you could understand. Yeah. But what I don't understand is a man comes back home. One time muzeyi wange mama waffe yali atujjiddeyo twava ku ssomero batwali tukoze eki nga batulopi ne yajja n'engoye empya kati n'atugamba tweyambule kati mu kweyambula ng'olajja ekisiripa atukube nga tuli bwereere tatange n'amubuuza obusungu omwana yavudde ku ssomero ssaawa 3 n'omuteeka ewaka n'ogenda n'okola okomyewo ekiro zino ssaawa 2 era okyalina obusungu obugamba omwana nti jjamu engoye enkukube. And I think the mama wange yatula wansi n'agamba naye what is kitegeera. So I'm trying to understand that someone comes back from work with something that annoyed them. Thank you. N'akugamba leeta embooko yange oba n'ajjayo omusipi n'akugalamiza n'akwokya okay n'akuwa emboko zo nga 2 n'agamba situka. So that same man again asks you for some. Ate awo wennyini olumala okuddaabiriza ogamba kyuka n'akwetondera in that way. Kitegedde ye apology gy'oba ofunye eyokuwaako.
You see how men are very funny people. And you also put, nga you want. So you ride the dick when you're crying. Thank you so much. Oh wow. But also, you know what I want men to understand? I want men to understand that the way you treat your wife is the same exact way she's going to treat your children and raise them. The more you frustrate your wife, again, the frustrating abana. Kasuku feba 90s kids, twakwira mbugubi batukubanga emboko. Yeah. Nga ugenda kusoma nga basaide emboko ana. Ewaka balina okukuba emigo. Ugenda kumaweka ngo fatwaina ko neighbor. Ngatsera akubaba. Iye busungu. Kijange namubuza naye gwe kiki. Most of those women have marital problems. So marital problems ogenda zikwata osteke ku baana. Ogenda kuba omwana nengo kubanga tusaba kuba tata ogenda kuba mwana. But you see now, if you do that to your child, you're setting them up for failure. Mwana kasita kulamu ne yesu na tambula mbo atagenda kudda. And they're always going to remember these things. Mama ange yankuza bwati. Today wano ku podcast za bakasuku tubogere ko tugema mama ange yankola bwati. Yeah, I've met a lot of people out there. And I think, okay, like sometime back in there's a girl who came out to say my mom didn't love me that much and all those things. But I've had stories of people who tell you about their mom. Yeah. And they're like, oh mukazi nemubukuru ndabamulabe. Like there's a chick who told me she's so traumatized. Ndi mama wa mukubira essimu, uli essimu webugo mutima gusoka mutyemuka. Nze I feel like singa mama anga chali mulamu, singa tetukwatagana. Kubanga yeye yafate tukwatagana. You see, when I was a child, my uncle raped me. So when I went to my mom ne mugamba, the first thing she did right Louis. Do you understand? Louis, first time. So omwana was ena kugamba nti kino kintu seko bwe kitukusomera. Mufa ky'okumuddaabiriza omusembeze, omukubi omugambe toddamu okwogera ebyo ebintu bibi nnyo, tujja kuswala ku kyalo toddamu okukola ebintu ebyo. I carried that anger from childhood. Na guno gwa kabiri wenkirowozaako ngamba, you know what? I'm still mad. So omwana agenda kwagala atya nga gwe tomusembezza gwe maama we. How? I know. Where do you want them to go? But have you sought treatment for those traumas? Oh yeah, I've been in therapy for a long time. Yeah. But they keep coming back. No, I don't think right now I'm addressing them from a point of I'm not healed. I think I'm addressing them from a point of I'm addressing from like a scar. Nti ekintu ekikusala wano scar ja kubeera forever and ever. Yeah. You'll always look at it and be like, well, no, nagwa. It's like but that. But it's not like I'm in pain. No, I'm now past that. Nenga 2023, 2024, I was in so much pain. I know. Yeah, so I told myself someday when I'm very ready to go and talk about these things. Yeah. I'll go and talk about these things. Go and talk about these things. Yeah. Wow. Life is complicated. Life is complicated. I don't know. There are things growing up, they used to tell us nga tuli bato, ojja kweyagala ng'okuze, you know. But right now, is the biggest challenge I have. Minus these things that, my jaja died and what. Man, I sit down and look at people. People have like stories. Sure. And I didn't hear them so much. Ngachari young adults. But, Jendi, for the last like 3-4 years, randomly obero to the normal. Yeah. And I just feel like I used to ask it a lot. You don't know what people have gone through, so I just don't ask those questions anymore. Sure. Like I used to ask people like, where did you grow up? How did you grow up? Like you hear conversations, and you're like, your own mom, your own dad. Yes. You understand? So these days I hear stories and I am dumbfounded. I'm like, wow. Abantu bomu 90s, by the way, 91, 90, 92, twatoba nnyo. Abantu bazayiddwa mu gino emirembe bali very lucky. Fe twatoba nnyo. So that's why most of us are now coming out right now to say, you know what, I'm going to sensitize. Yeah. I'm choosing to put myself out there and be out there to sensitize. You know, when I time kujja ku social media ngamba ngenda kwogera ku bino ebintu. Nagamba kabavuma ALETI. But one thing about me is nze very solid, by the way. Ndi one man army toyina kyoyinza kunkola. But also mukama yanyamba nenfuna a lot of favor ku social media. Like it's very rare for anyone to come out and bash me. Because why? Most people relate to all the things you've been through. They're like, kugamba someone feels validated. They're like, oh my God, sitting in the car. Yeah.
no guni chamtokako no chamtokako oshegede. But now for you, don't also do what Alice is doing and come out and tell your story like that. Don't tell your man these things. Go to therapy, tell your therapist. Oshegede si buli kimu kyolina okyogera mama wange nemukuba oluyi kati tata wange nemuvuma bagala ku disrespecting oshegede. But the discipline continues. I will never stop. Kasuku, I will never stop. You are going to beat men until they stop beating women and raping children and confusing young girls who are in school. I will never stop. Yeah. Abadde exact luliwe twala abagondi eri. Maybe she was not so exact. Abantu nemuvayo with mixed reactions. Naye agambye omusajja akuba omukazi. Thank you. Essawa yonna akutuukako. Iye. Ngenda kubeetikanga. Oyina gomanyi mu police ayinza okunyamba gwenyinza okwatakana naye. Njagala mbeetikenga mbatwale ku police. Sasa sifudde babansi b'emirundi 10 mu wiki. Yakukwasa look OSG. Mompe. Kuba mbadde njagala nsabe permission nti wemala okutimpula nkutwala. Nza sifudde eno babansi b'emirundi 3 mu wiki. Era nja kuvayo nyongere mbakubi. So you are on a mission. Nkutidde. No one is going to beat a woman again or a child or molest a child, rape smanya boys and girls, and then for you think you're going to walk away? Wow. Kati omukazi ajja buzimu inbox yo. ALETI. Newankubira simu kusawa mwendo. So on TikTok it is ALETI. The ALETI crystal. The ALETI crystal. Yes. Okay. That's so they just come in your inbox. Nkubire simu. Because you see most of you inzo kubire simu twina toll free police. Mujikuba ne bas oba police empe training bampe uniform. Olabotya. Toiza kubaga mani banyamba ne bantendika. Bakuwe special police constable. Nze mbasulenga ba ALETI. Bakuteke mo family and child division. Ba rapists mbabebenga mbatwaliyo. Omukazi olujjanga anuuse wano. Omugamba bugambi be behind me. Kaston kubire simu kusamwe ndogwe kino ngamba ALETI. I need you. Mukwano nyambalirawo nga Superman. Yeah. Ku boda nenkutuukako. Bakubidde waliwa nti ndi mu nyumba banzita. Awo wennyini. Kati awo police wetaga kunegatako. Kwa kati ombamba gamba mangu bane waliwo omuntu gwe bakuba muntu yambe. Kasuku people are struggling. Abakazi babonabonera mu bufumbo. Oshtegera. That's why most girls have come out to say I will never get married. Have you realized that it's now a trend? They're like I will never get married because you see every time you hop onto the internet you're hearing something that was done to a fellow woman and you're like what? No gamba chimala sigenda kufumbira. And most of those girls obasanga she's living a relatively comfortable life. Aina kisengene diro ye. True. That these were apartments chanja akasasula akakadde. Ati yeteekako ki TV kye kinene all that girlish stuff. Yeah. Atuuka naga ate enve wano. Ngende nkubwe. Bankube. Natekigatta. So do you beat for money or for free? Mukwano wekituuka kukuba omukazi nja kuwola ebbanja oba tolina sente. Oba tofaayo oba tolina sente. But you must have evidence. Awo ndi kiko ekyo. Nti wakubiddwa. Ebyaddala olina okubanga olina evidence. Sagala mugenda ate mu kuba kunsiba kuba bagenda kunsiba for sure. Naye sagala bansibe kuba nakutudde nga tewali evidence. Nga tewali bujulizi. Era bw'ompeza message nsooka kuba nina form gye bafiiringa. Omuntu omwagala mu kuba ekyenkana ki okitegedde. Oyagala atya wennyera mannyo temuli kiki byonna. Osobola kuba omuntu eddibu ne lijja. Kasuku nkugezeeko kati. Nedda mukwano linda. Nze ndi muka. Abakyala balugo alaffe. Ndi muka. Nakusitudde dda. Okitegedde. So mwabali eyo nga mulowooza you're going to rape kids mutambule enkya obakwate n'enkya obakwate okwata abaana bakojjaawo okutta obulenzi obuto mu buyigiriza ebintu byamwe bitategeerekeka obwana obuto bwe buti. Like who do they think they are? ALETI, the savior. The punisher. The punisher. Awo. So you wanna give people your number to call you? Eri mu bio. They go to TikTok. But also I can read it. Mukwano totyanga okunkubira n'ebizo samwenda kasaba nga bakubi. Obanga omwana tata alina kyamukoze oba kasa if it's anything sexual abuse, domestic violence. Also the men, don't fear to call me if your wife is actually traumatizing you. Call me. You also beat the women. Wow. For as long as you're misbehaving, abakyala kale nyizo obutabakuba. But we're going to have a conversation. By force. By force, by fire. Ogenda kwebuuza, who do you think you agwa okwewa omulimu? Nze nkwewadde, I have free will. Nkwewadde, gwoba toyagala gwewa, it's on you, babes. Nze njagala. Okitegedde? Nja kulwanirira abaana abato n'abakyala be bakuba. Wati oyagala nkyogere wano ngenda okufuluma wano nga baninze wali. Yagamba ayagala okukuba abasajja. Lukumi. By 2027. By 2027. I'm close. I'm close.
The 1,000. Yeah, close. I think so far, okay, to be honest, I think so far we've done 250. I'm currently booked out until the second week of March. Namukisiba akuba ate ye musiramu. So bwera wowe jangu gena kola booking, make sure booking yo gikola Nga bukyali. nga bukyali wetunatuka mu Easter nga bawa Easter offer, Christmas offer. Bwentyo Ndiko gamba ekisajja kiba kituddawo Christmas kirinde emmere n'okiwa eyo Easter offer. olubane lugira luti Eyo ennyama nga tasobola gisiba. era mbadde njagala nga nkerenga ngenda okuba njakeranga ku poliisi. Abagaye kati ngenda Nina kuba. bwe ngenda okuba era bandita wano regular file yange ebeerewo. Ngeri Je nkugogoloze so that wojja okulopa omusango. Baga nti already weegula. Weeguli mu muleete nga nnyingiranga banti kati mba nakola ki. Siguba gwa mada nti nja kubeerayo forever. Mba nja kuvaayo era n'olunaku lwenvaayo mba nja kuddamu nkuwogoloze. Okitegedde. So wagendako ku kyeyo? Iye. Okay. So our next conversation, the next time she comes around, tugenda kwogera lwe yagenda ku kyeyo. Ngeze ku kyeyo emirundi mingi nagendako eyo. Because my madam was telling me you had just about 40 parties. Nali pimp, nafukako pimp. When the next time we return, we are going to have that conversation. Nkali. Not kati we are going international, we are not going to be only local. Yanti ne international enokuteeka mu segments kubanga ebyo byali mu nsi za njawulo. Fantastic. That is ALETI the Punisher for you. Until next time, mubeere bulungi, mweraba. Bye. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Luzungu kate Kasuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda musa kujjere kutoka ntoko ndi mbuzi ndi empuno ndi Abo babbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.